Let's start with question number 3. Rajiv and Sanjeev are partners sharing profit and losses equally. They decided to dissolve the firm on 31st March 2019. Balance sheet as on reserve fund profit hai, that will get distributed among partners. So the entry will be reserve fund account debit to Rajiv to Sanjeev. Ratio is equally, म्हणजे 4-4. Creditor, bills payable are external liability, outsider liability. That will be closed and transferred to realization. Next, opening balance of capital account. We'll go to capital account credit side opening balance. From building to bill receivable, all assets which are to be sold. That's why it is to be closed and transferred to realization account debit side. So entry will be realization account debit to assets, and cash account will be taken as opening balance. Asset realized as under only one entry for all the assets sold. Stock, debtors, right? Bill receivable. तिघांची एकच एंट्री बनणार. पैसे आले कॅश बँक अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन. टोटल ऑफ मनी केम इन. किती रुपयाचे होते ते बघत बसायची गरज नाही, किती आले तेच बघायचे. Sanjeev agreed to take over building for rupees 18,000 and Rajiv agreed to take over furniture for rupees 5,400. Both the two partners decided to take over asset. So partner became my debtor, debtor debit. So entry will be partner's capital account debit to realization. Next, the realization expenses amounted to 600. Money went out, it's an expenses. So realization account debit. So entry will be realization account debit to cash bank. Now question got over here. Question says pass journal entries and write up the realization account and partners capital account. Now when question is asking you to prepare journal entry, you are bound to pass journal entry and prepare this account also. So now only one account left, cash account. We will draw that cash account also. Now there is a catch in this problem that they have not mentioned anything about payment of these two liability, creditor and bills payable. And as we have done in theory, that all the liabilities must be paid without being told. So in case problem is silent about these liabilities, they are to be paid at book value. Book value means what? Whatever is appearing in balance sheet. 12,800 and 7,200. Okay. So let's first start question by passing journal entry. Our first step, first open the balance, right? Capital account will be recorded on credit side, cash account will be recorded on debit side. So let's prepare account. There will not be any balance in realization account, but there will be balance in cash bank account. Opening balance, how much? 6,000. Then opening balance of capital account 20 and 24. Rajiv 20, 24. Okay, this is my first step. Now second stage, close all assets and liability transfer to realization at book value. Right, so let's pass entry for first asset. Entry will be, right, all assets are debit, to close it credit. So entry will be realization account debit to asset. So I will pass first entry, realization account debit to building, to furniture, to data stock will receive, to data stock will receive. Narration being assets closed and transferred to realization account. Now amount, first my building is 26 18, 26 18,
20, 20,000. चला टोटल किती झाली बघा 14 14 14 आणि 16 झाला 1 2 आणि 1 3 3 आणि 1 4 4 आणि 6 66,000 रुपयाचे असेट. So assets close झाल्या. Next liabilities. Now these two are liability, creditor and bills payable. So liabilities are having credit balance. To close it, debit. So entry will be creditor account debit, bills payable account debit to realization. Account debit, bills payable account debit to realization account. Direction being liabilities closed and transferred to realization. Closed and transferred to realization. Okay. हे 12,000 800 आणि किती होते 7,200 13 आणि 27,000 रुपये टोटल झाले. Next step, after closing all assets and liabilities, next step is distribute reserves and surplus among partners. We have reserve fund 8,000. So entry will be to close reserve fund account debit, and this amount will go to partners. Amount is payable to partners. So partner is our creditor. So capital account credit. So entry will be reserve fund account debit to Rajiv Sanjeev. Entry will be reserve fund account debit to Rajiv capital to Sanjeev capital, right? This is to be shown as 8,000, 4,000, 4,000 distributed equally. Being reserve distributed among partners. Now after passing these three entries, my balance sheet is closed. Assets are now shown on realization account debit side, cash account opening balance, reserve fund went to partners capital account, liabilities went to realization account, and this is my capital account opening balance. So now I have just three accounts with me: realization account, cash bank account, and partners capital account. Now any entry is to be passed, it is to be passed in these three entries. Yes. Jatin, any question? Okay. No, sir. So mute yourself. Next. My next step says, first step is closing all assets and liabilities transferring to realization. Second, distribute profit and losses among partner. Next step says realize all assets and liabilities. Let's first realize asset. See, it is said that stock was sold, debtor was sold, bill receivable was sold, right? So money came in. So we will pass entry पैसे आले म्हणून cash bank account debit. Money came in, and whatever money came in is my profit. So it's to be credited to realization, being asset sold, right? Which asset was sold for how much? Stock 18,400. 18,400 plus 16,600. 16,600 plus 1980. 1980. See, total करा बघा. हे 600 इकडे टाकलं 19. 19 आणि 6 25. 25 आणि 10 35. 35 आणि 36 980. Total is 36,980. 36,980. Make a total again. हे इकडे टाकले 19 झाले. 19 आणि 6 25. 25 आणि 10 35 आणि 36 980.
बिंग असेट सोल्ड. पैसे आले म्हणून कॅश बँक अकाउंट डेबिट आणि आलेले पैसे प्रॉफिट आहेत म्हणून रिअलायझेशन अकाउंट क्रेडिट. ओके, नाउ नेक्स्ट. After asset sold, it is told that Sanjeev took over the building for 18,000 and Rajiv took over furniture for rupees 5,400. Both the partners took over asset. Both the partner became my debtor, debtor debit, आणि यांचे पैसे आपल्याला कन्फर्म येणार. So it's a profit. So profit आहे तो realization account credit. So entry will be first one is, see, they have given a trap over here. They have given first Sanjeev first and Rajiv later, whereas we pass entry Rajiv first and Sanjeev later. So take care. Rajiv capital account debit, Sanjeev capital account debit to realization. Realization account credit. Now what is Rajiv's figure? Rajiv figure is 5,400. So I will write here 5,400. Sanjeev figure is 18,000. So Sanjeev 18,000. Total 18 आणि 5 23, 23,400. Being asset taken over by partner. Okay. Next. Next question says realization expenses amounted to rupees 600. खर्च झाला, लॉस झाला म्हणून रिअलायझेशन डेबिट. रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट. अकाउंट डेबिट किती आहे? 600. 600 to cash bank. Money went out, that's why cash bank account credit. 600. Being expenses paid. Now question over, but question is silent about liability, and when the question is silent about liability, we have to pay liabilities at book value. That means 12,800 and 7,200. So entry for liability paid without being told, entry will be it's my loss. So realization account debit. Realization account debit. 2. Money went out. That's why cash bank account credit. 20,000 का liability वर there. See, आपण पहिली एंट्री केली होती तेव्हा 20,000 रुपयाच्या लायबिलिटी होती, बरोबर ना? त्या 20,000 रुपयाच्या लायबिलिटी बुक व्हॅल्यूला पेड केल्या. रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू कॅश बँक. इन creditor and bills payable paid. Barabar? So these were the entries to be were told in the question. Let's pass them in journal entry. Let's post them in account. First entry will be close all assets and liability transfer to realization. Building furniture data stock this. बरोबर? आपण हे लिहिलेलं आहे, हे उचलून टाकलंय ना. कॅपिटल अकाउंट रिअलायझेशन अकाउंटच्या डेबिटला टू ऑल दिस, बरोबर? अमाऊंट पण हेच. इंटरली रिअलायझेशनच्या डेबिटला हे सगळे अकाउंट लिहिले आपण. रिअलायझेशन अकाउंटच्या डेबिटला टू ऑल असेट्स. ओके. नंतर रिअलायझेशनच्या क्रेडिटला माझ्या सगळ्या लायबिलिटी गेल्या बघा या. रिअलायझेशनच्या क्रेडिटला सगळ्या लायबिलिटीज गेल्या बाय रिअलायझेशन अकाउंट, सॉरी बाय बिल्स पेपर आणि बाय बिल्स क्रेडिटर. एवढ्याच्या पहिल्या 2 एंट्र्या झाल्या, या 2 एंट्र्या पोस्ट करून झाल्या. हे सगळे अकाउंट क्लोज झाले असेट लायबिलिटीचे आणि पोस्टिंग झाली रिअलायझेशनला. पुढची एंट्री आहे
रिझर्व्ह फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कॅपिटल. रिझर्व्ह फंड डेबिट झालं, अकाउंट क्लोज. पार्टनरच्या कॅपिटलला जाणार ही, लिहिणार बाय रिझर्व्ह फंड 4,000 दोघांना 4,000 रुपये प्रॉफिट द्यायचा. ओके. नेक्स्ट एंट्री, सगळ्या असेट विकल्या, पैसे आले. कॅश बँक अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन 36,980. कॅश बँक अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन 36,980. कॅश बँक अकाउंटच्या डेबिटला जाणार, लिहिणार टू रिअलायझेशन 36,980. आणि सेकंड इफेक्ट रिअलायझेशनच्या क्रेडिटला बाय कॅश बँक 36,980. ही झाली माझ्या असेट विकल्याची एंट्री. पुढची एंट्री आहे असेट टेकन ओव्हर बाय पार्टनर. बरोबर, जेव्हा पार्टनर कडनं पैसे घ्यायचे, पार्टनर डेटर झाले म्हणून डेबिट, आणि रिअलायझेशनच्या क्रेडिटला प्रॉफिट झाला म्हणून. राजीवच्या अकाउंट मध्ये 5,400 आणि याच्या संजीव मध्ये 18,000. इथे लिहिणार तुम्ही टू रिअलायझेशन 5,400 18,000. सेकंड इफेक्ट रिअलायझेशनच्या क्रेडिटला बाय राजीव कॅपिटल 5,400 बाय संजीव कॅपिटल 18,000. टोटल 23,400. असेट टेकन ओव्हर बाय पार्टनरची पण एंट्री झाली. आता खर्चाची एंट्री. रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू कॅश बँक. रिअलायझेशनच्या डेबिटला लिहिणार टू कॅश बँक. खर्च झाले 600 रुपये. सेकंड इफेक्ट कॅश बँकच्या क्रेडिटला बाय रिअलायझेशन 600 रुपये. ओके. पुढची एंट्री न सांगता लायबिलिटी पेड केल्या. लास्ट एंट्री रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू कॅश बँक 20,000 रुपये. रिअलायझेशनच्या डेबिटला जाणार कॅश बँक 20,000 रुपये. आणि कॅश बँकच्या क्रेडिटला बाय रिअलायझेशन 20,000 रुपये कॅश केले म्हणून कॅश अकाउंटच्या क्रेडिट. चला आता एंट्री सगळ्या झाल्यात. आता क्लोजिंग करायला घेणार. पहिलं रिअलायझेशन अकाउंट क्लोज करायला घेणार. बहुतेक डेबिट साईड मोठी आहे कारण हे 60 इथेच झाले. डेबिट साईडच मोठी आहे. बघा 600 ते 600 इकडे काहीच नाही. बरोबर, 6 6 आणि 8 14 14 आणि 2 16. 16चे 6 चला 1 3 3 आणि 4 4 2 6 6 आणि 2 8. सो टोटली 86,600. 0 8 आणि 7 14 14 2 16 चला 1 3 3 3 6 2 8. बरोबर, तेच मी इकडे लिहिले. आता याच्यामध्ये जर मी लिहिले तर 0 तर 0 आला. बरोबर, नंतर 8 8मध्ये 2 टाकले की झाले 10. चला 1 8 आणि 1 9 9 आणि 2 11 11 आणि 9 20 20 आणि 4 24 24 मध्ये 2 टाकले की झाले 26. अच्छाले 2 2 2 4 4 आणि 7 11 11 आणि 6 17 17 आणि 5 22 22 आणि 8 30 30 मध्ये 6 टाकले की झाले 36. 30 मध्ये 6 टाकले की झाले 36. 36 टाकले म्हणजे आले 3 3 आणि 1 4 4 आणि 3 7 7 आणि 1 8 8चे 8. सॉरी, दॅट मीन्स बॅलन्स इज 6,220. पुन्हा एकदा काउंटर चेक करा. 0 8 2 10 चला 1 9 2 11 आणि 20 24 26 अच्छाले 2 4 आणि 7 11 आणि 6 17 22 8 30 30 आणि 7 36 अच्छाले 3 4 7 8. बरोबर. आता हा आलेला बॅलन्स कॅपिटल अकाउंटला जाणार. पहिला अकाउंट राजीव आणि दुसरा अकाउंट संजीव. इक्वली आहे म्हणजे 3,110. बरोबर ना.
अर्धे अर्धे जर केले 6,000चे अर्धे 3,200चे अर्धे 100, 20चे अर्धे 10. मग एंट्री झाली कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन. एंट्री इथे पण लिहायची. एंट्री आपण इथे लिहिणार राजीव कॅपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन. नरेशन being entry for loss. एंट्री कसली आहे लॉसची. 6,220 वाटून दिला दोघांना 3,110, 3,110, 6,220. आता सेकंड इफेक्ट जाणार रिअलायझेशन अकाउंटच्या डेबिटला, सॉरी कॅपिटल अकाउंटच्या डेबिटला टू 3,110, 3,110. आता बघा यांची कॅपिटल अकाउंटची क्रेडिट साईड मोठी आहे, याला 24 द्यायचे आणि याला 28 द्यायचे. आवाज म्यूट ठेवा रे सगळ्यांनी. एव्हरीवन म्यूट द्या सर. आता 24,000 हे सगळे गेले, वजाबाकी घेऊन किती उरले बघा. 0, 1 आणि 9, 10 चला 1, 4 आणि 1 5, 5 आणि 1 6, 6 आणि 4 10 चला 1, 8 आणि 1 9, 9 आणि 5 14 चला 1. सो द बॅलन्स इज 15,490. काउंटर चेक करा. 0 9 आणि 1 10 चला 1, 5 6 आणि 4 10 चला 1, 8 आणि 1 9 5 14 चला 1. ओके. आणि यांचा बघा सेम 0 9 आणि 1 10 चला 1, 1 आणि 1 2, 2 आणि 8 10 चला 1, 8 आणि 4 12, 12 मध्ये 6 टाकले की 18 चला 1, 1 आणि 1 2. सो 6,890 टोटल. एकदा पुन्हा चेक करा. 0 9 1 10 चला 1, 8 2 10 चला 1, 7 8 15 3 18 चला 1. ओके. सो एवढे पैसे द्यायचे, एवढे पैसे त्यांना देऊन टाका. एंट्री झाली पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू कॅश बँक. आणि कशी आली ही अमाऊंट तर बॅलन्सिंग फिगर. सो एंट्री झाली पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू कॅश बँक, बरोबर. मग सेकंड इफेक्ट कुठे जाणार कॅश बँक अकाउंटच्या क्रेडिटला. माझं कॅश बँक अकाउंट येणार बाय राजीव कॅपिटल 15,490, संजीव कॅपिटल 6,890. एक टोटल 0 9 आणि 9 18 चला 1, 6 आणि 1 7, 7 आणि 4 11, 11 आणि 8 19 चला 1, 5 आणि 1 6, 6 6 12 चला 1, 2 आणि 3 3 आणि 4 42,980. इकडे पण चेक करा. 980 च्या 980 आणि 36 आणि 6 42. सो प्रॉब्लेम टॅली. आपली एक एंट्री पोस्टिंग करायची राहिली आहे कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू कॅश बँक. मग शेवटची एंट्री लिहिणार इथे राजीव कॅपिटल अकाउंट डेबिट, त्याला पैसे दिले तो रिसिव्हर झाला. संजीव कॅपिटल अकाउंट डेबिट, तो पण रिसिव्हर झाला म्हणून तो पण डेबिट. आणि कॅश गेली म्हणून कॅश क्रेडिट. त्याला किती दिले 15,000.
15,490, 15,490 आणि किती 6,890, 6,890. टोटल कॅश गेली 0, 9, 9, 18 चला 1, 5 आणि 8 13 चला 1, 11 आणि 12 चला 1. फायनल पेमेंट दिलं मी 22,380चं. नरेशन बिंग एंट्री फॉर फायनल पेमेंट. ओके. मला विचारलेल्या प्रश्नामध्ये मी दोन्ही केलं. मी जर्नल एंट्री पण पास केली, मी अकाउंट पण ओपन केलं. परीक्षेमध्ये तुम्हाला काहीही विचारतील, तुम्हाला जर्नल एंट्री विचारली तर जर्नल एंट्री पण करायची आहे आणि फायनल लेजर अकाउंट प्रिपेअर करायला सांगितलं तर लेजर अकाउंट पण प्रिपेअर करायचे. तुम्हाला जर्नल एंट्री विचारली आणि तुम्ही टॅली करून आला, अकाउंट बनवून आला आणि एक पण जर्नल एंट्री पास केली नाही तर मार्क्स मिळणार नाही. टॅली करून सुद्धा पूर्णपणे बरोबर येऊन सुद्धा काही मार्क्स मिळणार नाही. त्यामुळे मेक शुअर की तुम्ही जे विचारलेले आहेत तेच करा. ओके. सोपा प्रॉब्लेम. Okay. नाव